Hermanos y hermanas en Cristo, hoy me dirijo a ustedes con el corazón en la mano, no para juzgar, sino para recordar que el Domingo de Pascua no es un día cualquiera, es el día en que la luz venció a los tinieblas, el día en que nuestro Salvador resucitó para darnos vida eterna. Y sin embargo, cuanto dulce que este día santo es a menudo tratado con ligereza, con indiferencia, incluso con pecado. Como decía el querido Padre Pío, el mundo puede existir sin el sol, pero no puede existir sin la misa. Como entonces podemos permitirnos errores que ofenden a Dios en el día más sagrado del calendario cristiano? Hoy hablaremos de esos errores no para condenar, sino para despertar, porque cuando conocemos la verdad, ya no hay excusa para seguir dormidos. El Domingo de Pascua es el culmen de nuestra fe, el día en que celebramos la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de alegría profunda, no superficial, y una alegría que nace del triunfo de Cristo sobre la muerte, del cumplimiento de la promesa de salvación. Sin embargo, hoy en día observamos una realidad preocupante, la trivialización del sentido sagrado de la Pascua. Muchos cristianos, incluso aquellos que se consideran practicantes, han reducido esta solemnidad a una simple fecha festiva, a una ocasión social o familiar, desprovista de su verdadero significado espiritual. Esta trivialización no ocurre de forma abrupta, sino lentamente, como una neblina que se posa sobre el alma y la hace perder el norte. Comienza cuando dejamos de prepararnos interiormente para este gran día. Cuando la cuaresma, en lugar de ser un tiempo de conversión, penitencia y oración, se convierte en una rutina más, o peor aún, en un periodo ignorado por completo. Si no vivimos la espera con profundidad, es lógico que el día de la resurrección nos parezca una formalidad, algo que simplemente llega, como cualquier otro domingo. Y esto, aunque parezca pequeño, y es un error que ofende a Dios, porque implica que el sacrificio de su Hijo no ha tocado verdaderamente nuestro corazón. En nuestra cultura moderna, donde se mide por el entretenimiento y el consumo, la Pascua ha sido empujada a ese mismo molde. Vimos cómo se promueven juegos de chocolate, decorations, fiestas temáticas y banquets, mientras se relega a Cristo al margen de la celebración. Se sustituye la cruz por el canillo, la oración por el entretenimiento, la acción de gracias por la distracción. No es que es mal celebrar, compartir en familia o disfrutar de los signos festivos, sino que el error grave ocurre cuando eso sustituye completamente el carácter sagrado de la fecha, cuando el símbolo se vuelve más importante que la realidad, cuando se olvida que sin la resurrección nuestra fe sería vana, como dijo San Pablo. El corazón de la Pascua no es un almuerzo especial, ni una reunión social, ni siquiera un gesto externo de alegría. El corazón de la Pascua es un sepulcro vacío y un Cristo vivo. Es la victoria del amor sobre el pecado. Es la respuesta de Dios al sufrimiento y a la muerte. Trivializar esto es poner en el mismo nivel lo eterno y lo pasajero, lo divino y lo mundano. Es como recibir una joya preciosa y usarla como simple adorno sin conocer su valor. Además, cuando se pierde el sentido sagrado de la Pascua, se pierde también la oportunidad de gracia que Dios nos da en ese día. Porque cada celebración litúrgica tiene una gracia particular, y la Pascua trae consigo una abundancia inmensa de misericordia, de luz, de renovación. Pero si nuestro corazón está centrado en lo externo, en lo inmediato, en lo superficial,
entonces esa gracia no encuentra lugar donde posarse. Dios no se impone, espera un alma abierta, disponible, y cuando no encuentra esa apertura, si dual, como si dual un padre cuando su hijo ignora un regalo que fue preparado con amor, la trivialización también se manifiesta en la falta de reverencia. El Domingo de Pascua es el día más importante del calendario litúrgico, y aun así muchos lo viven sin recogimiento, sin oración, sin presencia interior, si asiste a misa, si acaso, con la prisa de cumplir un deber más. Si habla durante la liturgia, si viste sin decoro, si piensa en lo que viene después, la comida, el paseo, la reunión, todo esto no solo apaga el espíritu de la Pascua, sino que muestra que en ellos hemos legado en la pérdida del sentido sagrado. Y no nos erdilamos con el alma, y no escuchamos con hambre, y no miramos el altar con asombro. Y esa falta de asombro es signo de un corazón que ha dejado de contemplar. El Domingo de Pascua es un día para arrodillarse con gratitud, para llorar de gozo ante la tumba vacía, para cantar con el alma renovada, y, sin embargo, en muchos lugares se vive como una rutina más, como un día de vacación. Es contrast, esa indiferencia revestida de costumbre, hier el corazón de Jesús, que espero este día para encontrarse con cada uno de nosotros. Como no va a doler que lo cambiemos por banalidad. Como no va a entristecerse al ver que lo celebramos sin mencionarlo, sin adorarlo, sin amarlo. Este olvido del sentido sagrado no es un simple descuido cultural, es una falta de fidelidad espiritual. Porque todo lo que no se cuida se pierde. Y si no cuidamos el significado profundo de la Pascua, pronto no sabremos por qué la celebramos. La memoria de la fe se erosiona cuando no se vive. Por eso, esta trivialización no es solo un problema de formas, sino de fondo. De una fe que se ha ido enfriando, de una espiritualidad que ha dejado de arder, uno de los errores más dolorosos y comunes que se cometen en el Domingo de Pascua es la ausencia en la Santa Misa y por comodidad o indiferencia. Este día no es un domingo cualquiera, es el día más importante del calendario cristiano, el momento cumbre de todo el misterio de la fe. Cristo ha resucitado, y con su victoria sobre la muerte nos ha abierto las puertas del cielo. ¿Cómo es posible, entonces, que tantos cristianos pasen este día lejos del altar, lejos del sacrificio eucarístico, lejos de aquel que dio la vida por ellos? La Santa Misa del Domingo de Pascua no es una opción, es una cita de amor con Dios. Es la celebración del triunfo de Cristo y también nuestra oportunidad para renovar la alianza con Él. Pero en muchos hogares cristianos, este compromiso se ve pospuesto por el sueño, por las excusas, por planes familiares o sociales que parecen más importantes. Si de prioridad a un desayuno especial, a una salida con amigos, a una escapada de fin de semana, todo menos acudir al banquete que el Señor ha preparado para sus hijos con tanto amor. Esta elección no es inocente, es un acto que, aunque no siempre se haga con mala intención, hiere profundamente el corazón de Cristo, porque implica que su resurrección no es lo suficientemente importante como para alterar nuestra agenda. La comodidad ha reemplazado al sacrificio, se ha perdido la conciencia de que asistir a misa es un acto de adoración, no una obligación vacía. Muchos piensan, Dios sabe que lo quiero, no hace falta ir a misa,
para ser buen cristiano, o ir otro dia. Pero estas justifications si alleguen del espíritu evangélico y del amor verdadero, cuando uno ama, busca estar con el amado, cuando uno cree, se entrega, no solo con palabras, sino con actos concretos. Why no hay acto más profundo y sagrado que estar presente en la Eucaristía, donde Cristo sido completamente por nosotros. En la Pascua, Cristo no solo resucita, también se hace presente de nuevo en la Eucaristía para alimentar nuestras almas. Negarse a participar de este momento, o simplemente ignorarlo, es como ser invitado a una boda y no asistir, como ser llamado por nombre y no responder. Es despreciar un don que no tiene precio. La misa es el memorial vivo de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cuando faltamos a ella, perdimos una gracia especial, un encuentro profundo, un regalo divino. La indiferencia también es un signo de una fe debilitada. Muchos cristianos han caído en una práctica superficial de la religión, donde se cumple por costumbre y no por amor. Se reza cuando hay tiempo, se asiste a misa. En las grandes solemnidades se no hay nada más urgente que hacer, y se vive la fe desde la distancia. Esta fraildad espiritual va creciendo poco a poco, hasta que la ausencia en misa, ya no duele, hasta que dejar de comulgar no genera inquietud, hasta que el alma se acostumbra a vivir sin el pan de vida. Y eso en un día como el Domingo de Pascua no es solo una omisión, es una negación del centro mismo de nuestra fe. Cristo ha vencido a la muerte y ha salido del sepulcro para darnos vida nueva. ¿Cómo podemos quedarnos en casa, en la cama, en medio de distracciones, cuando Él nos espera en el altar? ¿Cómo podemos poner excusas cuando lo que está en juego es el alma, la eternidad, la comunión con Dios? A veces nos falta conciencia de lo que ocurre en cada misa. El cielo toca la tierra, los ángeles rodean el altar, el mismo sacrificio del Calvario se vuelve presente. Y nosotros, por simple comodidad o falta de interés, dejamos pasar esa oportunidad como si fuera algo trivial. También están aquellos que dicen amar a Dios, pero eligen no ir a misa, y porque se sienten lejos de la iglesia, molestos por algún sacerdote, o heridos por alguna situación pasada. Aunque estas heridas son reales y merecen compasión, no justifican apartarse del Señor. Él no deja de amarnos por nuestros errores. Al contrario, nos espera con los brazos abiertos. La misa no es el lugar donde se ríen en los perfectos, sino donde se alimentan los pecadores arrepentidos, los cansados, los necesitados. Rechazar este elemento espiritual por razones humanas es dejar que el enemigo robe la gracia del encuentro con Cristo resucitado. La ausencia en la Santa Misa, en el Domingo de Pascua, es más que un error práctico, es una señal de disfunción espiritual. No basta con saber que Cristo resucitó, hay que celebrarlo junto a Él. Hay que hacer presente es misterio, entrar en Él, adorarlo con humildad. Pero cuando preferimos dormir, pesar o simplemente quedarnos en casa, estamos diciendo sin palabras que no valoramos lo suficiente es sacrificio. Estamos dejando a Cristo solo en el día en que nos regaló la victoria. El Domingo de Pascua debería ser un día profundamente espiritual, un tiempo para contemplar el misterio de la resurrección, para renovar la fe, para dejarse tocar por la alegría del triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Sin embargo, en la práctica, muchos lo viven desde una perspectiva completamente contraria, como una jornada de consumo excesivo y materialismo. En lugar de ser un día de alma, se convierte en un día de cuerpo. Se sustituye la profundidad espiritual por un frenesí de comida,
compras y actividades que poco o nada tienen que ver con lo que realmente celebramos. Desde días antes, la sociedad impone un ritmo acelerado de preparativos. Si organiza un banquet, si compran dulces, si decoran los hogares, si llenan los centros comerciales, y todo perseguirá en torno a lo exterior. Los supermercados si llenan, las mesas si preparan con abundancia, y si destina tiempo, dinero y atención a cada detalle del festejo. Pero en medio de todo ese movimiento se va perdiendo lo esencial, el corazón del día, que es Cristo resucitado, se pone más empeño en el mantel que en la oración, más pasión en la comida que en la comunión. El alma queda relegada a un segundo plano, y lo que debía ser un día de gracia se transforma en una jornada de agotamiento y superficialidad. Este exceso no solo destruye, sino que también adormece el espíritu. El consumismo tiene la capacidad de llenar tanto los sentidos que vacía el alma. Cuando una familia vive el Domingo de Pascua centrada en lo material, está enviando a sus hijos y a sí misma un mensaje equivocado, que celebrar es sinónimo de gastar, de comer en exceso, de exhibir. Se pierde la dimensión de recogimiento, de gratitud, de asombro ante el milagro de la vida eterna, que se nos ha prometido. Se sustituye la contemplación por la distracción, la alegría verdadera por el placer inmediato. El materialismo entra en conflicto directo con el mensaje pascual. La Pascua nos habla de desprendimiento, de victoria sobre lo mundano, de esperanza puesta en lo eterno. Cristo no resucitó para que llenáramos nuestras casas de objetos, sino para liberarnos de todo aquello que nos ata. Y sin embargo, al vivir esta solemnidad desde el consumismo, caemos en una contradicción espiritual profunda. Celebramos la vida nueva con actitudes viejas. Glorificamos al resucitado sin resucitar nosotros mismos del egoísmo, de la vanidad, del apego a lo terreno. El consumo excesivo también impide que escuchemos la voz de Dios. Porque el alma necesita silencio, necesita espacio, necesita tiempo. Y nada de eso se encuentra en un día saturado de planes, de comida, de entretenimiento. La Pascua no se puede vivir en plenitud, si no se reserva un lugar interior para que Dios hable. Si toda la atención está volcada hacia lo externo, hacia los regalos, las visitas, las fotos, los posters, entonces Cristo se queda llamando desde fuera. Él no grita, no se impone, llama suave al corazón, y si el corazón está lleno de ruido, no lo escucha. Otro aspecto del materialismo pascual es la necesidad de aparentar. Muchas personas viven esta fiesta como una ocasión para mostrar, para exhibir su casa, su ropa, su mesa, su nivel de vida. Se convierte en una especie de vitrina social, donde se compite por quien preparó el mejor platillo, quien organizó la mejor fiesta, quien recibió más elogios. Esta actitud no solo es vacía, sino también peligrosa, porque alimenta la vanidad y desplaza la humildad, que es la base de toda vida espiritual. En vez de mirar al Cristo glorificado, se mira al espejo. En vez de compartir con los necesitados, se gasta en exceso para impresionar. Incluso los niños son víctimas de este enfoque consumista. En vez de ser introducidos en el misterio de la Pascua, se les enseña a esperar huevos de chocolate, juguetes, sorpresas materiales. Y aunque no hay nada malo en celebrar con alegría, el problema es cuando el contenido espiritual queda totalmente desplazado. Los pequeños crecen sin entender qué significa realmente este día, y lo reducen a una festividad más, sin raíz,
sin profundidad. Esse, si forma una generación que sabe celebrar, pero no sabe por qué, que si emociona por lo externo, pero que desconoce lo esencial. El exceso en la Pascua no se limita a lo material, también se manifiesta en el desenfreno. Comidas abundantes, bebidas sin medida, fiestas que se prolongan sin límite. Todo esto apaga el espíritu, y muchas veces incluso abre la puerta al pecado. Lo que debería ser una fiesta del alma, se transforma en una ocasión para los excesos del cuerpo. Y eso no honra al resucitado. Él nos invita a celebrar con pureza, con sencillez, con gozo auténtico, un gozo que nace del corazón limpio, no del estómago lino. La preparación espiritual para el Domingo de Pascua es un aspecto esencial que muchos cristianos han olvidado o descuidado. El alma necesita ser preparada, purificada, dispuesta para recibir la gracia que Dios derrama en este día tan santo. Sin embargo, es cada vez más común ver cómo se llega a la Pascua sin haber pasado por la confusión, sin haber hecho un examen de conciencia, sin haberse reconciliado con Dios. Este descuido no es simplemente una omisión, sino un error que ofende a Dios, porque implica recibir su resurrección con el alma cerrada, con el corazón endurecido, con las puertas interiores llenas de polvo y pecado. La Pascua no empieza el domingo, comienza mucho antes. Comienza en la Cuaresma, un tiempo que la Iglesia nos da para convertirnos, para revisar nuestra vida, para desprendernos del pecado y del egoísmo. Es un camino de 40 días que prepara el alma para el gran encuentro con el Cristo resucitado. Pero si es camino no se recorre, si no se vive con seriedad, entonces el Domingo de Pascua nos encuentra distraídos, insensibles, sin capacidad de asombro espiritual. Celebramos con la boca, pero no con el corazón. Cantamos aleluya con los labios, pero el alma no ha sido sanada, no ha sido tocada, no ha sido abierta a la verdadera vida nueva. La confusión es una parte fundamental de esa preparación. A través del sacramento de la reconciliación, el alma se limpia, se libera, se renueva. Es el lugar donde Dios no solo perdona, sino que transforma. Es allí donde se produce la verdadera resurrección interior. ¿Cómo podemos pretender celebrar la resurrección de Cristo si seguimos muertos en nuestros pecados? ¿Cómo podemos acercarnos al altar con la dureza, con manchas en el alma, con heridas abiertas que no han sido presentadas al médico divino? Negarse a confesar, postergar la reconciliación, minimizar el pecado, es cerrar las puertas al poder de la Pascua. Es como intentar encender una vela en una habitación inundada. Muchos fieles han perdido la conciencia del pecado. Ya no se sienten llamados a examinar su vida, a confrontarse con la verdad de su existencia. El mundo moderno no ha dulcificado la gravedad del mal, y en muchos casos se ha instalado en los corazones la idea de que Dios entiende todo, y que no hace falta confesarse porque Dios es amor. Pero es razonamiento es incompleto. Si Dios es amor, pero también es justicia. Si Dios entiende, pero también espera que nos arrepentamos. Si Dios perdona, pero pide humildad, sinceridad, y el deseo real de cambiar. La confusión no es un trámite, es un acto de amor, de humildad, de fe viva, y cuando se omite, se deja al alma sin la medicina necesaria para vivir la Pascua de forma plena. El sacramento de la confusión es un regalo inmenso que Cristo nos dio precisamente para que pudiéramos vivir la Pascua con un corazón limpio. En la noche de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les dio el poder de perdonar los pecados. No fue un gesto simbólico, fue una institución real.
porc sabiaque, para vivir la vida nueva, necesitábamos antes morir al pecado. Y eso solo se logra con una conversión profunda. Llegar a la Pascua sin haber pasado por este proceso es como vestirse de fiesta, sin haberse bañado. Porfira tu pude percer alegre, pero por dentro el alma sigue sucia, confusa, apagada, además cuando se omite la confusión, se corre el riesgo de comulgar en pecado mortal. Esto no solo es un error, sino una ofensa grave. San Pablo advierte que quien cum el cuerpo de Cristo sin discernir, cum su propia condenación, comulgar sin haberse reconciliado con Dios, es una falta de respeto a la Eucaristía, una profanación del misterio. Es tomar en vano el don más sagrado, y esto no puede agradar a Dios. Por eso, la preparación pascual requiere de una conciencia recta, de un corazón contrito, de un alma que se reconoce débil y necesitada de la misericordia divina. También es importante recordar que la confusión no debe vivirse como una obligación pasada, sino como un encuentro de amor. Dios no espera una lista mecánica de pecados, sino un corazón sincero que se acerca con humildad. Él no juzga como los hombres, él abraza, consuela, perdona, renueva. En el sacramento de la reconciliación, el alma experimenta una pequeña Pascua, muere al pecado y resucita a la gracia. Y es esa experiencia la que prepara el camino para celebrar con verdad, con profundidad, con alegría auténtica el misterio pascual. Quienes ligan al Domingo de Pascua sin haberse confesado, sin haber vivido el camino interior de conversión, corren el riesgo de quedarse en la superficie de la celebración. Pueden cantar, reunirse, comer, incluso ir a misa, pero no alcanzan la plenitud del gozo pascual. Porque es gozo no nace de lo externo, sino de una renovación interior que solo Dios puede dar. Y para recibirla es necesario abrir el alma, vaciarla de orgullo, de miedo, de pecado, y entregársela a aquel que ha vencido la muerte para darnos vida nueva. Otro error que hiere profundamente el corazón de Dios en el Domingo de Pascua es la banalización del misterio de la resurrección. Se ha perdido el sentido sagrado de esta celebración y muchos cristianos, aunque presentes físicamente en la misa o participando en los actos litúrgicos, viven este día con una superficialidad que convierte lo divino en una costumbre social. Se aplaude al coro, se comenta el vestido del prójimo, se toman fotos en la iglesia como si fuera un evento más, se felicita con palabras vacías que no reflejan la grandeza de lo que se conmemora. Así, lo sagrado se mezcla con lo mundano, y lo eterno se reduce a lo trivial. La resurrección de Cristo no es solo un símbolo, ni un recuerdo del pasado, ni una tradición familiar. Es un acontecimiento vivo, real, que cambia la historia del universo. So y la vida de cada alma que cree. Celebrar la Pascua es confesar que Jesús ha vencido a la muerte, que ha roto las cadenas del pecado, que ha abierto las puertas del cielo. Pero cuando esta verdad se presenta como un ritual más, como una excusa para estrenar ropa o reunirse con los conocidos, se le resta su peso espiritual. Se transforma en un acto social más que en una experiencia de fe, y eso entristece al Señor, que quiere encontrarse con nosotros en profundidad, no en apariencias. La banalización también ocurre cuando se reduce la Pascua a una serie de costumbres exteriores. El canillo, los huevos de chocolate, las fotos con flores o las comidas especiales pueden tener su lugar en una celebración familiar, pero cuando eclipsan el mensaje central de la resurrección,
si convierten en distracción. Muchas veces se encina a los niños que Pascua es un día para buscar dulces o regalos, pero no se les habla del triunfo de Jesús, del significado de su cruz, de la vida nueva que él ofrece. Así desde pequeños se forma una visión distorsionada de la fe, una fe sin profundidad, sin misterio, sin cruz, sin compromiso. Otro modo en que se banaliza la Pascua es a través del lenguaje vacío y repetitivo. Se repite Feliz Pascua como una fórmula automática sin pensar en lo que se está diciendo. No es una simple felicitación como en un cumpleaños, es una proclamación de victoria, de salvación, de redención. Decía Cristo ha resucitado, debería estremecer el alma, debería llenar de gozo el corazón, debería ser un grito de fe, pero cuando se dice por costumbre, sin fe viva, sin comprensión del milagro que implica, se convierte en una palabra sin raíz, sin fruto. Incluso en algunas celebraciones litúrgicas se nota esta banalización cuando se pone más énfasis en lo estético que en lo espiritual. Coros bien organizados, flores abundantes, procesión elegantes, pero con corazones distraídos, sin recogimiento, sin adoración. El Señor resucitado no busca escenarios perfectos, sino almas verdaderas. No se impresiona con actos externos, sino hay humildad interior. La liturgia de Pascua no es un espectáculo, es un encuentro con el resucitado. Y cuando se convierte en una ceremonia para agradar a los hombres y no a Dios, pierde su esencia, su fuerza, su belleza real. También se trivializa la Pascua cuando no se vive con gratitud. Cristo ha dado su vida por nosotros, ha soportado el dolor más profundo, ha bajado a los infiernos, ha resucitado para darnos vida eterna. Y como respondimos, con frialdad, con indiferencia, con superficialidad. Muchas veces se asiste a la misa pascual como un compromiso social, como una obligación familiar, sin un verdadero acto de amor. Se recibe la comunión sin conciencia, se escucha el evangelio sin asombro, se sale del templo sin un cambio. Esta actitud revela una fe dormida, una falta de amor auténtico, una distancia peligrosa entre el alma y su Salvador. La banalización también se expresa en la falta de testimonio. Se celebra la Pascua pero no se vive como resucitados. Se canta aleluya, pero se sigue en los mismos hábitos de pecado, en las mismas rutinas vacías, en la misma tibieza espiritual. El Domingo de Pascua es un punto de partida, no de llegada. Es el comienzo de una vida nueva. Pero cuando no hay conversión, cuando no hay decisión de vivir de otra manera, la celebración queda en la superficie. Es como encender fuegos artificiales sin encender el corazón. El gozo pascual no es una emoción pasajera, sino una transformación profunda. Y cuando esa transformación no ocurre, se ha celebrado en vano. Cristo resucitado merece una celebración auténtica, profunda, fervorosa. No busca grandes decoraciones ni frases hechas, busca corazones rendidos, almas agradecidas, vidas transformadas. La Pascua no es para lucirse, es para renacer. No es para aparentar, es para adorar. No es para complacer al mundo, sino para rendir gloria a Dios que vive para siempre.